హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సాధనతో సరదాగా. లాస్ట్ వీడియోలో యూనివర్సల్ స్టూడియోస్లోని స్టూడియో టూర్ చూశారు కదా. ఈ వీడియోలో రిమైనింగ్ రైడ్స్ చూద్దాము. ఎవరైతే పార్ట్ 1 చూడలేదో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను, వెళ్ళి చూడండి. స్టూడియో టూర్ మీ అందరికీ నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. మేము స్టూడియో టూర్ తర్వాత ఇలా ఒక బ్యూటిఫుల్ వ్యూని ఎంజాయ్ చేసాము. రైడ్స్కి వెళ్ళాలంటే ఎస్కలేటర్లో ఇలా 3 ఫ్లోర్స్ కిందకి వెళ్ళాలండి. మనము ఇప్పుడు కిందకి వచ్చేసాము. జురాసిక్ వరల్డ్ అని మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, అందులో సేమ్ జురాసిక్ వరల్డ్ అనే మూవీలో ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందంటండి. మేము వెళ్ళినప్పుడు క్లోజ్ ఉండే, సో మేము చూడలేకపోయాము. ఇక్కడ మీరు చూస్తే మమ్మీ ద రైడ్, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ద రైడ్ అని కనిపిస్తుంది కదా, అవన్నీ రైడ్స్ అండి. లాస్ట్ వీడియోలో కింగ్ కాంగ్ 3D ఎఫెక్ట్స్ చూసారు కదా, సేమ్ అలాగే ఉంటుందండి లోపల. ఇక్కడ ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ దగ్గర అందరూ ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారండి, సో మేము కూడా వెళ్ళాము. మేము అక్కడున్న రైడ్స్ అన్నీ వెళ్ళామండి. అవన్నీ ఫ్రీ రైడ్స్, కాకపోతే వెయిట్ టైం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీ టర్న్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. నేను లోపల వీడియో తీయలేకపోయానండి, ఎందుకంటే అవన్నీ ఇన్ పర్సన్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయవలసిన రైడ్స్. అది వీడియోలో చూస్తే ఆ డిఫరెంట్ ఫీల్, ఆ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు రాదు. సో నేను ఫోన్ పక్కన పెట్టేసి ఎంజాయ్ చేశాను. మీరు కనుక అక్కడికి వెళ్ళి ఆ రైడ్స్ ఏముందిలే అని లైట్ తీసుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు లైఫ్లో ద గ్రేట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మిస్ అయిపోయినట్టే. రైడ్స్ అన్నీ అయిపోయాక అలా ఆ ఈవినింగ్ వ్యూ ఎంజాయ్ చేస్తూ అలా చూస్తూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళాము. యూనివర్సల్ స్టూడియోస్లో నా పర్సనల్ ఫేవరెట్ ఏంటంటే ఈ హ్యారీ పాటర్ అండి. హ్యారీ పాటర్ మూవీ అందరికీ తెలిసిందే కదా, ఆ మూవీ ఇక్కడే షూట్ చేశారంట. దీంట్లోకి వెళ్ళగానే ఒక డిఫరెంట్ వరల్డ్లోకి వెళ్ళిన ఫీల్ అయితే నాకు వచ్చింది. ఒక అద్భుతమనే చెప్పొచ్చు.
ఇక్కడ కొంతమంది మ్యాజిక్ పాయింట్తోని ఆ డోర్ని ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ చేస్తున్నారు. రండి షోకి వెళ్ళాలి. నిజంగానే వింటర్లో వచ్చిన ఫీలింగ్. వింటర్లో చల్లగా అదే ఇల్లు క్యాన్సిల్. హ్యారీ పాటర్ మూవీలో మ్యాజిక్ వైన్స్ యూస్ చేస్తారు కదా, అవి ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు. మా ప్రిన్సీ కొనుక్కుంది. దాంట్లో మినిమం మ్యాజిక్ వైన్ ఎంత అంటే $33 అంట. హ్యారీ పాటర్ రైడ్ ఉంటుందండి, అది వెళ్ళాలంటే మనం ఈ క్యాసిల్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఆ రైడ్ మాత్రం చాలా సూపర్గా లైవ్లీగా ఉంటుంది. మేము ఈ క్యాసల్ లోపల మ్యాక్సిమం 20 minutes నడిచామండి, కానీ 20 minutes నడిచినట్టు మాకు అస్సలు అనిపించలేదు. అంత బాగుంది లోపల. అసలు మూవీ ఎలా షూట్ చేశారో ఇవన్నీ చూస్తే తెలుస్తుంది. నాకైతే చాలా వండర్ఫుల్గా అనిపించింది. Alexa. And see game footage.
To get you there, we have to sneak you out the castle. అక్కడ హ్యారీ పాటర్ అండ్ అతని ఫ్రెండ్స్ మనతో మాట్లాడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఇవి మీకు గుర్తొచ్చాయి అనుకుంటా కదా. హ్యారీ పాటర్ మూవీలో పిక్చర్స్లో మనుషులు మాట్లాడతారు కదా, అవే ఇవ్వండి. Muggles doing at Hogwarts anyway. I expect this is Dumbledore's doing. Dumbledore, you Salazar, sees the good in all people, whether or not they possess magic. అలా హ్యారీ పాటర్ రైడ్ కూడా మేము వెళ్ళాము, కానీ అది షూట్ చేయలేదు. అయిపోయాక ఇలా కుంగ్ఫు పాండా అడ్వెంచర్ కూడా వెళ్ళాము. చిన్నపిల్లలదే కదా అని లైట్ తీసుకోకండి, అది కూడా సూపర్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇదంతా నైట్ వ్యూ, నైట్ వాక్ అయితే చాలా చాలా నచ్చింది నాకు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మీకు నా వీడియోస్ నచ్చితే తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అది నాకు చాలా బూస్టప్ని ఇస్తుంది కొత్త కొత్త వీడియోస్ మీ ముందుకి తీసుకురావడానికి. మేము అలా యూనివర్సల్ స్టూడియోస్లో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాము. మీకు కూడా ఈ వీడియో నచ్చిందనే నేను అనుకుంటున్నాను. అక్కడ ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి, వాటర్ వరల్డ్ ఉంది, ఇంకా చాలా స్కిప్ చేసామనుకుంటాను. నెక్స్ట్ టైం అవన్నీ కూడా కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి లేదా రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.